So, okay, everyone, I think you have downloaded this exercise, lab sheet 1. Then you can open exe4. Okay, so when you are ready, please let me know in chat. Already no chat එක දාන්න. Question නැත්නම් lecture notes ගැන මම lecture note එක upload කරනවා ඔයාලට LMS එකේ. Right, everyone. So as the registration number, we should enter, let's say, DIT 001. And you have to fill the rest of the numbers, right? DIT1, DIT001 කියලා එන්නේ. ඊටු ටික අපි fill කර ගන්න ඕනේ automatically. හරි දැන් ඔයාලා දන්න auto fill handle එක. You can fill that automatically. Really? Recording in progress. හරි. එහෙනම් අපිට එතකොට මේක fill කරන්න ඕන දේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන auto fill handle එක. So you can just click here and drag it down. We have numbers up to 50. Now children, we should fill data to these columns. අපි මේ columns වල දැන් data fill කරන්න ඕනේ. අපි නිකම්ම data මේ වෙලාවේ data fill කරන්න පාවිච්චි කරනවා rand කියන command එක. I think you have used that in Word as well. So here also we can use the rand command. Word වල මම හිතනවා rand command එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි මේකෙත් rand command එක පාවිච්චි කරනවා random number generate කරගන්න. බලා ගන්න හැමෝම. So I'm going to type equal sign rand, right? So here now we are using functions. These are all these are functions. Madam, a function actually. Every time the function start with the equal sign. Equal sign එකකින් තමයි function එක පටන් ගන්න. Right, rand. Then you can see there are two functions. One is rand, the other one is rand between. So if you use rand, that will generate only a number. So we can't give upper limit or a bottom limit, right? Rand කියන පාවිච්චි කරොත් මොකක් හරි number එකක් generate වෙනවා අපිට ඒකට සීමාවක් දෙන්න දෙයක් නැහැ. But if you use rand between,
we can mention the bottom value and the top value. run between කියන පාවිච්චි කරලා අපිට bottom value එකයි top value එකයි දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ functions පාවිච්චි කරනකොට මේ function එක අපි ගත්තාට පස්සේ bracket එකක් වරහණකින් තමයි මේ තියෙන function එක. ඊට පස්සේ bracket එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ line එක. මේ තියෙන ළමයි instruction එක. ඒතර හැම function එකක්ම අපි පාවිච්චි කරද්දී there is an instruction always. So in this instruction, when you just take the function and brackets, then you can see the bottom is highlighted. තමයි bottom කියන එක bold වෙලා තියෙන්නේ. That is because we have to enter the bottom value here. run between නේ. එනකොට numbers දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. කුඩා ගයයි විශාල ගයයි ඒ දෙක අතර තමයි number එකක් generate වෙන්නේ අපි run between කියලා දුන්නාම. So if you want to note down, we are going to use functions today. මේකට අපි කියන functions කියලා. The first function that we're going to learn is run between. Then we have to give bottom value. I'm going to give 65 to 90. මම දෙනවා 65 ඉඳලා 90 දක්වා random number generate කරන්න කියලා. හරිද? run between 65 to 90. හරි. ඔයාලත් ඔයාලගේ laptops තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ practice කරමු. The first function that we're going to learn is run and run between. So if you give run, that will generate any number. Again, if you use run between, we can specify the bottom value and the top value. අපි run between පාවිච්චි කරොත් මේ යට තියෙන අගයයි උඩ තියෙන අගයයි දෙක දෙන්න පුළුවන්. Now I'm going to enter. See, the generated number is 70. Then children, we learn about this autofill handle. මේ autofill handle එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේක පහළට drag කරපුවාම මේ function එක පහළට copy වෙනවා. හැබැයි මේ adjacent cell එක මේ විදිහට data තියෙනවා නම් කියන්නේ ඊට එහා පැත්තේ column එකේ data තියෙනවා නම් අපිට shortcut එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක double click කරන්න. ඉතින් මේ autofill handle එක double click කරපුවම බලන්න. When we double click on this autofill handle, that will fill the rest of the column. මම පහළ drag කරේ නැහැ මම කරේ double click කරා. මේ ඔක්කොම data ටික fill වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව වැඩක් තියෙනවා තමයි දැන් මම මෙතන මොකක් හරි number එකක් enter කරලා enter කරොත් ඔයාලට බලන්න හැමෝම just look everyone, when I just type a number here and press enter, these values gonna change again, right? See, when I press enter, all these values are changing. ඉතින් අපිට මෙහෙම random value එකක් generate කරොත් ඒක හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම ඒ value එක change වෙනවා. ආයෙත් මම මෙහෙම enter කරොත් ඒක හැමතිස්සෙම change වෙනවා. මොකද අපි random value එකක් generate කරලා තියෙන නිසා. ඒත් මේ වගේ අවස්ථාවක එහෙම random එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ පොඩි trick එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ value එක සම්පූර්ණයෙන් copy කරගන්න. shortcut එක තමයි දැන් මෙහෙම table එකක් ගත්තාම මේකේ ගොඩක් පහළ data තියෙනවානේ. So in this table, we have 50 rows, right? So then another shortcut that we can select the entire column. That is, you can press
Control Shift down arrow. Then that will select the entire column of the table. අපි ඉතින් පහළ drag කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. You can select, you can just click on one cell. එක cell එකක් උඩ click කරලා Control Shift down arrow press කරන්න ඔක්කොම ටික select වෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ටික copy කරගන්නවා. Control C වලින් copy කරා. Control C is the shortcut, you can copy that. Copy කරා. ඊට පස්සේ මම එතනම paste කරගන්නවා Control V වලින්. When I paste, you can see මෙන්න මේකට අපි කියනවා paste options කියලා. paste කරපුවාට පස්සේ ඒකේ options කීපයක් තියෙනවා. paste options. මෙතනින් අපි තෝරනවා මෙන්න මේ 1 2 3 කියලා කියන values only. ඒ මොකද අපි copy කරපුවාම when we copy some content from here, that will copy the actual value in the cell. තමයි actual value එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා බලන්න. මේ cell එකේ දැන් අපිට පෙන්නන්නේ 72නේ. In this cell we have 72. But when I click on this cell, you can see the actual value is here, ran between 65 to 90. මේක තමයි actual value එක. يعني මේක ඇතුලේ දැන් 72 කියලා එකක් නැහැ. මේකේ තියෙන function එකක්. එතකොට අපි copy කරාට පස්සේ ඇත්තටම copy වෙන්නේ මෙන්න මේ function එක. අර 72 කියන value එක නෙමෙයි. දැන් 75 වුණා ඒක. මේ value එක තමයි copy වෙන්නේ මෙන්න මේ function එක. එතකොට අපි ඒ නිසා තමයි මම මෙතන මොකක් හරි number එකක් කරලා enter කරොත් මේ set එක වෙනස් වෙන්නේ. මේක refresh වෙනවා. regenerate වෙනවා. හරි ඒ නිසා අපි කරන පොඩි වැඩක් ඒ තමයි මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මම කොපි කරනවා. දැන් මේ කොපි කරාට පස්සේ ඇත්තටම කොපි වෙන්නේ මේ නම්බර්ස් ටික නෙවෙයි. කොපි වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක. When I copy this column, the numbers will not actually copy it. This will copy only the function. The function is run between 65 to 90. So then I'm going to paste it again. මම දැන් copy කරගත්ත තැන මම මේ ටික paste කරනවා. paste කරා. When I paste, you can see there is another pop-up command, that is paste options. From the paste options, I am going to select 1 2 3 here. Values only. මේ ඔක්කොම දෙන්නේ paste කරන්න පුළුවන් ක්‍රම එක එක ඒවා. function එක විතරක්. ඊට පස්සේ formatting විතරක්. ඊට source column width එක තියාගන්න. ඒ වගේ එක එක options තියෙනවා paste කරද්දී. ඒකේ most common ඒවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතර මේක ඇවිල්ලා 1 2 3 කියලා මේ තියෙන්නේ values only. මම click කරනවා values only කියලා. දැන් ළමයි බලන්න මම මේ cell එකේ click කරලා when I click on this cell, the actual value is 67. දැන් අර සමානයි run between ඒ කතන්දරේ අයින් වෙලා තියෙනවා. හේතුව මම paste කරේ values විතරක් නිසා. I just paste only the values. Okay, I'll do another example. Subject 2 also we have to generate values. So I'm going to type equal sign run between 65 90. ඒක ඕන value එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හරිද? I'm going to press enter. And then I can double click on this autofill handle. මම autofill handle එකේ double click කරනවා. මේක ඉතුරු ටික fill කරගන්න. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ පහළට මෙහෙම drag කරන එකනේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ, double click කරපුවම හරියනවා. ඒක shortcut එකක්. හරිද? හැබැයි දැන් තියෙන්නේ function එක මේ. ඔයාලට පේනවා actual එකේ function එක තියෙනවා. ඒත් මට function එක නෙමෙයි ඕනේ. I need only the values. I don't need the function. Because we are going to enter some data here, right? Then what I'm going to do, I'm going to copy that. Control C, copy. Click here.
paste, and from the paste option I must select values only. Otherwise this will copy the entire function. එහෙම නැත්නම් මේ මම එහෙම copy කරපුවාම copy වෙන්නේ ඇත්තටම මේ cell වල තියෙන function එක. values නෙමෙයි. ඊළඟට මම දෙන්න සමානයි ran between මම දෙන්න 50යි 95යි අතර කියලා. enter කරා. මේ තියෙන function එක. පහළට function එක copy කරා. copy the content, paste, and I'm going to paste only the values. එතන මං ගාව values ටික තියෙනවා දැන්. හරි. එහෙනම් ඔයාලා දැන් fill කරගන්න ඔයාලා තියෙන වගේ මේ ටිකට data දාගන්න අපි පාවිච්චි කරන ran between කියන command එක function එක. ඊළඟ මේ practical එකේ lab 1 lab 2 කියන දෙකටත් ඒ විදිහටම function එක පාවිච්චි කරන්න සහ data fill කරගන්න 50යි අපි හිතමු 50යි 95යි අතර fill කරන්න අපි කියමු. මෙන්න මේ දෙකටත් fill කරගන්න data. සහ ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා අහන්න මේ කතා කරපු දෙයින්. ඔයාලා මේ column දෙකටම data fill කරන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් මේ විදිහට කතා කරා run between කියන function එක. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ random value එක generate කරගන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී. දැන් අපිට මේකෙත් mark sheet එකක් තියෙනවා. මේ mark sheet එකට අපිට data ඕන නිසා අපි data enter කරනකොට random values පාවිච්චි කරා. ඊළඟ function එක the next function that we going to discuss is sum. අපි සාකච්ඡා කරන ඊළඟ function තමයි sum. sum කියන function එක පාවිච්චි කරන්නේ එකතුවක් කරගන්න. ඒතර දැන් අපිට මේ total theory mark මෙතන අපිට total එක ගන්න ඕනේ. total එක ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ අපිට අපි පාවිච්චි කරනවා functions and equations. We can use functions and equation in Excel. Function is something like we have predefined word to do operation. මේ තියෙන operation එක කරන්න predefined නැත්නම් කලින් define කරපු වචනයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා function එකක් කියලා. එහෙම නැතුව අපි එකතු කිරීම අඩු කිරීම දාලා ලියනවා. අපි ඒකට කියනවා equation එකක් කියලා. equation. හරි. අපි ඉස්සලා equation එක බලමු. මේ හැම එකම පටන් ගන්නවා සමාන කිරීම ලකුණෙන්. Again, every time that we're gonna use equation and functions, we use cell addresses. අපි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ cell address. අපිට ලියන්න පුළුවන් මේකේ equal sign මම cell එකට ක්ලික් කරා C6 cell plus ඊළඟ cell එක plus ඊළඟ cell එක.
මේ මම දැන් ලියලා තියෙන්නේ equation එක. එකතු කිරීම පාවිච්චි කරලා. මම enter කරපුවාම මට මෙන්න මේ values තුනේ එකතුව මෙතෙන්ට හම්බ වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන value එක 199 තියෙන්නේ. The value here is 199. But the actual value will be this one. So this is the actual value. It's a equation. මේ equation එකෙන් තමයි මෙතෙන්ට මෙන්න මේ value එක හැදෙන්නේ. ඒ විදිහටම we can use functions. So you can use equal sign, sum, and instruction says number 1, number 2, like that. We have to enter a series of numbers. Then I'm going to select this cell, comma, the other cell, comma, and the next cell. Close brackets. හරි. ඔයාලත් මෙහෙම ලියලා බලන්න. හරි. ඉවරයි reply කරන්න ළමයි chat එකේ. හරි. එතකොට අපිට මේගොල්ලෝ enter කරන්න enter කරපුවා ඒක අර විදියමයි අපිට මේ ටිකේ එකතුව හම්බ වෙනවා. Again, there is another way that we can use arguments for the sum function. That is equal sign sum. I can select the cell range. I'm going to select the cell range from here. This is the cell range. The cell range එක sum එක ගන්නත් පුළුවන්. That is another method. However, in this sum function, we are not going to use plus signs. To separate the cells or the arguments in this function, we use comma. Comma separated arguments. මේ sum function එක ඇතුලේ අපි එකතු කිරීම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ළමයි. දැක්කද මෙතන කමාවකින් තමයි වෙන් කරන්නේ හැමතිස්සෙම. ඒ වගේමයි ඔයාලට අර කලින් දුන්නා වගේ cell series එකක් විතර මේක දෙන්නත් පුළුවන්. එක ළඟ තියෙන cells ගන්න cell series එකක් විතර දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ වැඩේ සරලයි. ඔයාලට පහළට මේක copy කරන්න තියෙන්නේ. auto fill handle එක හරහා use කරලා අපිට කලින් වගේම function එක පහළට copy කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා fill කරගන්න මේ theory total කියන දැන් column එක. So now you can fill total practical column. Similarly, that there also we have to fill the total value. හරි. total එක ගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වගේ isolated cells කීපයක් තියෙනවා නම් අපිට එකපාර sum එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට දරුවනේ පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා auto sum කියලා command එකක්. auto sum. ඒතර අපිට ලේසියෙන්ම එකතු කිරීම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ අර isolated cells තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට මේක fill කරගන්න බෑ. මෙතෙන්ට මට ඕන නම් sum කියලා type කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ auto sum කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මම ක්ලික් කරන auto sum. ඒතරට පේනවා මේකේ එකතුව කෙලින් මෙතෙන්ට apply වෙනවා sum කියන function එකත් එක්ක. ඊළාට හරිම සරලව මේක මම auto fill එක double click කරනවා. මට total එක හම්බ වෙනවා.
ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ මෙතන calculation එක. මෙතන කියනවා theory mark 70%. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මේ තියෙන 300 න් ලකුණු. මේ 300න් තියෙන ලකුණු ටික 70%ට අපි හදන්න ඕනේ. ඒ වුණා අපිට පොඩි equation එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. So we have to convert the total theory into 70% of the total mark. So we have to use a calculation there. 300න් 199 170ට බලන්න මොකද්ද අපි කරන්නේ? It is just a equation, right? පොඩි ගණන් කැලලක් තියෙනවා. සමානයි මම brackets පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ value එක බෙදීම 300 වරහම් වහලා මේක වැඩි කරනවා 70 වෙන්. එහෙනම් අපි 170ක් හොයන්න. හරි. ඔයාලා ලියන්න equation එක. මේ cell එකේ තියෙන value එක 300න් බෙදුවා. ඒක වැඩි කරනවා 170 වෙන්. හරි. ඊළඟට paint කරමු. value එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ value එක අපිට හම්බ වෙන්නේ දශම තියෙන value එකක් විදිහට. මම මේක පහළට copy කරොත් දශම 1 අපිට value එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් exam එක අපි මේක වටයනවා. round up කරනවා කියලා කියන්නේ මේක ඉහළ සංඛ්‍යාවට වටයනවා. We are going to round up the value. Right? So again we are going to learn another function that is round. Round. Again there are two more functions, that is equal, round up. The other function is round down. Right. මෙහෙම functions තුනක් තියෙනවා. There are three functions. So round means normal rounding. වට යනවා කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. ඒකට සාමාන්‍ය වට යන්නේ කොහොමද? අපි හිතමු 6.2 තිබ්බා කියලා. ඒක වට යන්නේ 6ට. 6.8 තිබ්බොත් ඒක වට යන්නේ අපි 7ට. upper value එකට. තමයි round කියලා කියන්නේ. round up කියලා කියන්නේ 6.2 තිබ්බත් 7, 6.8 තිබ්බත් 7. round up. If 6.2, that is also will be round up to 7. The nearest whole number. Round down means every time the value will be round to the down value. Even if it is 6.7, that will be round down to 6.
6.7 තිබ්බත් round down වෙන්නේ 6ට. මේ තමයි වට යන්න පාවිච්චි කරන functions ටික round. අපි සාමාන්‍ය example දී පාවිච්චි කරන්නේ round up කියන එක. මම දැනට temporarily ගන්නවා මෙතෙන්ට column එකක්. හරි. ඔයාලත් අරගන්න මෙන්න මේ theory කියන එකයි practical කියන එකයි අතරට මම අලුත් column එකක් ගත්තා. එතකොට මේ column එක මම ගන්න යනවා මේක round up කරපු value එක. So what I have done here is I want another new column in between theory mark and the practical. So what you can do, you can just click on this column and click insert. So then that will add another column in between theory and practical. So for this column, I'm going to take the round up value of this value right here, well, the total mark. Right. Again, if you have any questions or if you need to explain more in English, please ask, right? If you don't understand any, you can question anytime, right? Okay, so what I can do here, equal sign, I'm going to round up now. So round, and I will select round up, and then this column, this cell, right? This is the value. And after that, in the instruction, you can see round up number of decimals, number of digits. When I press comma, you can see the next argument is number of digits. Then the round up කියන function එක පාවිච්චි කරද්දී මම G6 කියලා කියන number එක අපිට round කරන්න තියෙන number එක, then comma number of digits. So I'm going to give 0 for that. ඒ කියන්නේ මට decimal values ඕන වෙන්නේ, I don't need decimal values. ඉතින් මම දෙනවා 0 කියලා. So again, there's a request to explain round function again. So round means we're going to round, right? I think you all know what is round. In mathematical terms, round is we're going to round the value to the upper value or lower value. For example, if we have 6.7, that will be round to 7. Again, if we have 6.2, that will round to 6. That is round. Again, if we have if we use round up, so that will always round to the upper value. Even we have 6.2, that will round to 7. Round down means this will round down to the lower value. Even we have 6.9, this will round to 6, right? So that is what these functions do. So here we can see when I just enter round up, G6 is the cell and no decimal values. So it is 47 because I have used round up, right? See round up. Here I have 46.43. But when I round up that value, I'm going to get 47. So like that, you can give a value in a cell and you can round it up. Or you can round it down like that. You can use any function. But children, the important thing here is we are not going to use a separate column here, right? A separate column map පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. We are going to add the round up value for this cell, this actual cell. මේකේ මේ ගානත් හැදිලා ඒ වැලිව round වෙලා එන්නත් ඕනේ. Then what I have to do here? I have to insert the round up function here. Round up brackets. This is the value, comma 0. See, now the value is round up to 47. I'm getting the round up value at once. Again, children, try to understand this one. So here, this is the function. And this black bracket belongs to the function. Again, this is also belong to function. ළමයි මම කරන්න යන්නේ මේ round up කරා මේක. නැත්නම් වට යනවා ඉහළ ගේට.
ඒතර මෙතන මම සෙල් කොලම් දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව එක වෙලාවෙම ගාණක් හදලා ඒක වට යනවා දැන්. එතකොට මේ තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. ඊළඟ මේ කළු පාට බ්‍රැකට් එක තමයි ෆන්ක්ෂන් එකේ බ්‍රැකට් එක. So this black color bracket is the bracket of the function and it ends from here. And this part is the value. See, you can see round up number and next argument is number of digits. So number is now a calculation. Then මේ number කියලා කියන calculation එක. මේකෙන් තමයි number එක generate වෙන්නේ. ඒ generate වෙච්ච number එක round up වෙලා තමයි එන්නේ. Again this 0 means number of decimals. So because I don't need decimals, if I give 2 here, let's see, 2 decimals, enter. Now we can see 46.44. So now it is round up to 2 decimals, right? But I don't need 10 decimals, therefore I'm going to give 0 here. Not decimal values ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතන 0 පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔයාලා round up මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති. If you need me to explain again, ආයෙ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් you can ask questions, right? හරි ළමයි ඔයාලා function එක ලියන්න. And again I'm going to copy the function down. මේ හැම value එකක්ම හැදෙන්නේ දැන් මෙතන මේ total එක හැදෙන්නේ 70%න් සහ ඒ හැදෙන calculation එක round up වෙලා තමයි මේ එන්නේ. Right? Okay, everyone, try to fill the column and you can see the equation here. So the function here. And again, if you have any questions, you can ask. තරුණයාට තේරුම් නැත්නම් questions තියෙනවා නම් අහන්න හැමෝම. හරි. ඔයාලා ඉවර නම් ඊළඟට පුළුවන් ඔයාලට මේ practical mark එක හොයන්න. practical mark කියලා කියන්න ඕනේ මේ දෙක එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ value එක. මේ value එක 130ට හැදෙන්න ඕනේ round up වෙලා. 130කට හැදෙන්න ඕනේ round up වෙලා. Okay, you can start now. You can fill this column practical mark. So the total value must be convert to 30%, and again that must be round up. Start now. හරි එහෙනම් මෙතන අපි කරන්න ඕනේ equal sign round up ඊළඟට ආයෙ මම bracket එකක් දාලා මට මෙතන calculation එක කරන නිසා මේ value එක බෙදීම 200 වැඩි කිරීම 30 comma ඊළඟට ඔයාලට පේනවා instruction වල highlight කරන number of digits that is 0. එතකොට මේ තමයි මෙතනට equation function එක. ඒ function එක ඇතුලේ equation එකක් තියෙනවා. එතන ගාණක් හැදිලා තමයි function එකට apply වෙන්නේ. හරි මම enter කරා. ඊළඟට මම මේ auto fill handle එක double click කරනවා. එතකොට මේක automatically පහළට fill වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට මේ දක්වා කරපුවා අහන්න දෙයක් තියෙනවා අහන්න ළමයි. If you have any issues we can ask. ඊළඟ function එක දැන් මෙතන total mark එක. දැන් total mark එක හදන්න ඕන කොහොමද? මේ theory mark එකයි මෙන්න මේකයි. මෙතන තියෙන practical mark එක එකතු වෙලා තමයි total mark එක හැදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට සරලව ලියන්න පුළුවන් සමානයි මේ value එක plus මේ value එක enter කරා.
ආය ෆන්ක්ෂන්ස් දාන්න දෙයක් නැහැ. සෙල්ස් දෙකයි එකතු කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට එහෙම පහළට කොපි කරන්න. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එක බෝල්ඩ් කරනවා total marks එක නිසා. හරි ඊළඟ දරුවනේ අපි තව ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉගෙන ගන්නවා. The next function that we're going to learn, that is average. Average is the next function. So average කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ average එකක් හොයන්න. සාමාන්‍ය අගය හොයන්න. So now listen everyone. Here we have to find average of these 3 marks and these 2 marks. So I'm going to type equal sign average. මම දැන් මෙන්න මේ cell range එක select කරනවා. I'm going to select these 3 cells. Those are adjacent cells and I'm going to select that and then comma these 2 cells and close the bracket. So I'm going to get මෙන්න මේ cell 3යි comma මේ cells දෙකයි ඔක්කොම එකතු කරලා ඒකේ average එක හොයන්න කියලා. So average is the next function that we're going to discuss. Okay, you can complete now. Right. So the next function, the function that we learn here is average. Average is a function. So we use this function to find the average. So here what I'm going to do, I'm going to type average and these 3 columns, comma, these 2 columns. In this average function, we are not going to use plus, minus, division. Those mathematical operations are not used in these functions. Function එක අතරද mathematical operations පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Enter කරා. Then we can copy that down. And after that, to fix the decimal places, you can use this increase decimal and decrease decimal commands here. මේ commands again decimal values ටික හදා ගන්න පුළුවන්. Okay, so children, now we can stop for today because in the physical lecture also we have stopped by this point because the lectures will be going parallel to the physical lesson. So anyone who is interested, you can participate in the physical level lesson as well as the online lesson, right? So ඔයාලට online එකට එන්නත් පුළුවනි, අවශ්‍ය නම් physical lesson එකට එන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. So as a summary, we discuss run between command function. Sum function is to take a total value, a calculation, and round functions. We discuss 3 round functions: round, round up, and round down. The next function is average. So මේවා ළමයි functions. මේවායින් කරන්නේ calculation එක. So average කියන එක ගත්තාම අපි අර select කරලා දුන්නේ cell name ටික විතරයි. එයාගේ cell name ටික එකතු අරගෙන ඒක cells ගානෙන් බෙදලා අපිට average එක පෙන්නනවා. So that is what average function do. That will calculate the total value and divide by number of cells, and that will show us give us the average value. So those are functions. So මේක තමයි අපි දවස් කතා කරලා ඉවර කරනවා. ඔයාලට වෙන ගැටලු නැත්නම් අපිට නවත්තන්න පුළුවන් දැන්. හරි. එහෙනම් අපි නවත්තමු. So good night all. We're going to stop by now, right? Thank you for your participation.